tukumbanisie mesane hito ya Mauvoo nita wa Caroline mweni wa MUTETI na nithi wanditethia siana ake mundu Sharon ndindao lo kwithwa kitweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko ende lilikana musiaisha mwendwa na utumani wako na woni wako kwa nambane hito ya ili 395 kana ende usembe baya mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV utume woni wako na nikwithwa tuyusoma na ende twikwatia kana Vilingi wa Mauvoo withwa wibo utethio kwa kumusaisha mwendwa na ndi utho cha Mauvoo kwa ukuvi nitawu ala tukumbanesie ni vamwe na musumbe uthio mwiye wia Uhuru Kenyatta easia eazimio vyu aikuli atongo imae kanena itomo ya uteti musumbe William Ruto ni wakulia ngaliko ya ulei ivetange uteti mautani uthoi wa mautawi wa ndani azimio ya siano ngina ngalama ya mekalele ithinikiwe ethiwa nimeo vitukithia unenania ikumbi ya siasa na mutumia umwe watoye musungu ivindani ya ukoloni ni wathio mugwa chathini kiusuite utanu makuweni Vilingi wa Mauvoo. Natuyambia President uthumwe wia Uhuru Kenyatta ni wa makulia akena maimengwatanio ya mugo na mwakwivithana vyu na atongoi alame mekumania misingine ya kiuteti na ya kimbai kenda kuikithia nthi ya Kenya ni yethi wana mugo wa kuyana na kuthina mbe kimaendeyo. Kenyatta anene akimusini wa mwingi chathini cha muvothi wa kuminukilia kanisa wa Full Gospel Church ndeto siake sikwatwa mbao ni mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ula eithoke twe chathini kiu tamweni munene wa ndaya likaende mwendo wa ndatikanini siokite ni twitha twikwata livotisu kwa oliku na twisonga nambe musumbe William Ruto ne umbula kana ukwati wa nthi ya Kenya kana economy yinziane mbailu ya kwaila vala wasia nthini wa maundu maingi ala withitwe aitethia kwa ivinda ya mwaka umwe muvitu undu umwe wa vata wikite ni kuikithia kana ukwati wa nthi ni waila ni wekaila kana ukwati wa nthi inota wothothetwe ni musia ndongoi kwa kwithiwa itamini ya milati na uthukumi wo Ruto anene ndeto isuku ya sotik chathini kimwe cha mboya vala wakulia ndongo itumie ivinda nesa na kwibetangana na mwani kwa wasia masia kiuteti na muno nthini wa viasala wa kuthosia mauta kuma nthi ya nza kukava nthi ya Kenya. Daniel Mongela no kutuelezea. Musumbi Dr. William Ruto ndanena chathini cha mboya kila chatwaiwe kanisani wa sotik ni wawetakana ta musumbi wa nthi ya Kenya ena muvango mwailu wa kuete nzia cia kutua cia kuthinikia ngalama ya mekalile undu mwana kumina ukono wake ukwati ula withitwe wikumbirite nthi ya Kenya ndaweta kana ne vatomeka waranio wake ukaema kuendesia andu aingi indi muthia uketha wi wako muna mwene nthi wa Kenya. Tumeweka mpango kamili ya vile tutabadilisha taifa letu la Kenya, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha. I have no doubt in my mind that we are going to change this country for the better. Na ni kwa sababu tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko na tunafanya nini, na tunajua mahali tunaenda na kwa njia gani. Na ndio sababu mimi wakati nimechaguliwa kama rais nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha mpaka tupelekwe pale watu wenye wameshindwa madeni kulipa wanapelekwa. Na mimi siwezi kukubali ati nipigiwe makofi ili hali nchi inaenda kwenye shimo. That one I will not do. Tunaelewana? Ni lazima tupange vizuri na tuko na mpango mzuri. Mumeona juzi last week
tumepata pesa karibu bilioni 110 kwa sababu ya vile nimepanga mambo ya uchumi. Wiki hii kwa mapenzi ya Mungu, kuanzia kesho mtaona tena vile tutapata pesa ingine kutoka marafiki na waegezaji ambao sasa wameamini ya kwamba Kenya iko katika barabara ya kuokoka. Kenya haiko katika barabara ya kupotea. Nondini wa chathiki vala waendea na utetea warani wake wa kuthoa mauta kuma nthi cia nza na kuatiania na serikali cia nthi ingi ndaweta kana nziano ni kwigithia kwinethiwa na unyivu wa mauta ondu kuna kusia ivindani ya navwetina na ingi mathoa kuendea na uthea. Without fear of any contradiction, na niwaangalie kwa macho, wacheni uongo, wacheni rumors, wacheni speculation, semeni ukweli. Hapa Kenya, wakati mimi nimechaguliwa kama rais, watu walikuwa wanapiga mlolongo kwa petrol station, hakukuwa hata na mafuta. Ni kweli ama si kweli? Si watu walikuwa wanahangaika kupiga foleni, unaenda petrol station hii hakuna mafuta, unaenda hiyo ingine hakuna mafuta. Kampuni zote, karibu kampuni 100 za mafuta za Kenya zilikuwa zimefungwa kwa sababu hawakuwa na uwezo ya kutafuta madola. Ni kwamba ile transaction tumefanya na Saudia na UAE, leo watu ya Uganda, watu ya Tanzania, watu wa Rwanda ndio wanaenda kutafuta ile sisi tayari tuko naye, because our transaction was the best. Every country today is looking for the transaction similar to the one that we have. Nthini wa chathiki musumbi Dr. William Ruto ni watu metambi kutetea ndambuka cia kisia nthi cia nza na wetakana ciithia o ndambuka cia maundu ma utalii indi ni cio manthia amwika mawia na undu mwe na kumanthia mu Kenya maendeleo. Nimekuwa Saudi Arabia last week. Huyu waziri wangu amekuwa pale kwa balozi wa Saudi Arabia kwa sababu kuna vile tulikubaliana. Rais wa Ujerumani alikuwa Kenya karibu miezi 3-4 iliyopita. Leo usiku mimi naenda Ujerumani kwa sababu alituahidi ya kwamba tutapata nafasi ya ajira watu 200,000. Lazima niende nipange hiyo kazi. Rais wa kule Ufaransa vile vile kuna vile tumekubaliana. Viongozi wa sehemu mbalimbali. Mimi nikitoka Kenya, mimi siendi kazi ya utalii. Mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya, kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani. Daniel Mwonkela, Mutungwe TV, kuma kauntini ya Masako. Unenania kati wa serikali na ule yukite kuvika muthia mithenya mivuthu yukite indi withitwe na itulu mokauta kavinda kamwe uyamba kuungama itina wangaliko cieli kwema ukwatiania maunduni mana ma unenaniwa indi itina mesa kwigwana na unenania waendeya zama ya andu 10 na iletongwe we ni Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah yikwatiwa kunengana livoti ya muthia kwi President William Ruto na ndongo ya Azimio Raila Odinga indi atongo ima Azimio matongo we ni Raila nimevitie kana yikithilila sai wowe wanone ula ukuwetwe ni livoti yesu ethiwa maundu ma kuthesya ngalama yeyulu ya mikalile na kuvingwa sava cia usakwani muvitu mayithi wa livoti ni isu kikiumia muthia ata ni nthini wa kilungu cha ikumbi ya siasa na Benjamin Mwaka. Utani chama andamano modli kumanwa na maunungu nisema kulea kwa niwa ni undu seseo nyumbani muvitu ya twaiwe wamwena kwambata kwa ngalama ya mikalile itina nene. Lesi uni yengu isia weone na nyawa serikali na olei waguvimia imonza o yume vitu. When we engage in a bipartisan approach, it is not a game of numbers. It is a game of reason. Unena nyani wambe wa serikali na olei wa ungu wanzama ya memba ya 18 ya bipartisan. Ungu wa ene ivela gitonga mulungara muyumbo wa Tharaka na wakili senior council Tiendo Molo MP wa Ragenda wale tino wa mieki ute onenanya vaya kwa tika na usungio
ngaliko serikali ya teta kana azimio itinde ya kuongela mawendi meumesani onenanya o kila muthenya. Either side gave us their second league to negotiate with our people. Former Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. What we say, somebody who has been bitten by a black snake, even when you see a black pot, you run away. Azimio iko tayari kuongea. Wacha Kimani Ichung'wah ongea na Kalonzo. Na hiyo kaa kando, Ruto kae kando, Raila kae kando. Mimi nimewaambia wapande washuke. Waende kulia, waende kushoto. Waende mbele, warudi nyuma. Hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna hiyo wanatafuta. Na itina wa bipartisan kuvaluka. Inakwiye vina wa ndongo ikuma nthi sianza kuungamia raundi ya kele unananya wa OU wa NADCO, yani National Dialogue Committee hungua ene vila. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka atongoeshe ngaliko lei mesani na muyumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wah atongoeshe ngaliko ya serikali. And the difference between our issues and theirs is the issues affecting the people, and especially the issue of the cost of living that is escalating every day is the bottom line. Why don't they deal with the issues and the concerns that Kenyans are raising? That's what they should be dealing with, not looking for scapegoats. Nimewaambia mimi niko tayari kuongea na nyinyi, lakini tunaongea mambo moja. Wacheni, kama wewe ni kiongozi wa sasa, ama wewe ni kiongozi wa jana, ama wewe kiongozi wa kesho, musipange mambo ya vita Kenya. I must congratulate the president because he has put his foot down. Anasema mazungumzo yaendelee. Na kwa sababu ya kuonyesha msimamo huo, hata na sisi tunazidi kumtambua. Tungojee wakati wa kipindi kingine. We are here to announce that we are ready. We are particularly ready to return to Bomas of Kenya. Azimio is not interested in handshake. This is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. Together as leaders from both sides have agreed that we don't have the luxury of failing. We cannot afford to fail. Ituenene si unenenya uungu wa NADCO inayekuthinikia kwamba takuangalama mikale kusukuma serikali hivitange mwya omo wa kinandu kuthinikia kwa vumwe usovu wa IBC mpya na kuthuima sesio nyumbani muvetu malana wa serikali ya TMSani unenenya ulua kusovu kwa IBC mpya kwa vumwe kuimia kimea uvizwa ndongo yolei na ulua muneno wa maminister pamwe inandu sia uthukumi sia yumbe NGCDF chama senata cha oversight na ngaf cha ndongo sia amwito. Nimesema hata kama wanahitaji ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, mimi niko tayari. Tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali, awe na ofisi kubwa, tumtengenezee tarumbeta kubwa, awe anasema asubuhi serikali imekosa hapa, jioni serikali imekosa hapa. Atio hitino nena nyao kwevunela nunesie ukuna matambia kauta na ona kukonya maondi ma NND ndo bwana makundi kwa thaka nyomatema kiserikali. We should be reducing constituencies, not increasing. We have too many counties. We should reduce counties, not increase counties. Na yu unenya no vikie hivi ndani ya vata ya kuandika livoti ya muthia na matu makuvaluka ni mambeye. Nongo isi azimio si vingilela edhua uikonya mausungio hundu wa kuthinikia kuthesha ngalama ya mikale. Wadi edhua vata wa kuminena nisi livoti mbungeni. Inge meenda livoti ya muthia elesi kwa udheu hundu IBC mbie kuseovwe kwa vamwe. Hundu mwana welesi wena udheu yulo esesa ya kula mbetusi osumbe hundu ya tuaiwe. Saa hii Kenya hii kuzaliwa ni very expensive, kuishi ni very expensive, lakini kukufa it is even too more expensive. Sasa maisha yakishakuwa ngumu, kila mtu analia baba aje. Mimi naambia baba, usijaribu kujitokeza. Walisema wewe uwezi. Ukisikia Raila Odinga amenyamaza, he understands several manners. You can't be eating and talking at the same time. If they have not addressed the issue for IEBC, then that report is not
complete, we shall shoot it down. Uthesia ngalama mikale kuithwa kuila asimithia silikali kukunikila ingi miao imwe yake tamuya wa mwaka wa kinandu na ulakatu wa sinu mbinge unaitie koti mbinge ta kwamba ja VAT ya mauta kuma kilungu cha nana ulaya na kufikia 16 ulaya na ingi unaitie kinandu imbia cha nomba kila kumya ingi maende kuivya kufikia oyu na kitumine keu kutumaine mbinge maende ya kuvine kakiukwati siendu ilanzama anatiko ikumanite chumani kiku ya masako iwetie nongi na vikalembe na movyo wa kinandu na kuikunikila kwa vamwe. There are proposals on the table, principally those that touch on taxation and something like the housing fund, which also falls within that ambit. And it's those issues that we want to engage the National Treasury further on. It is important that we hear from Treasury, and that is where they should help us crack that issue. Because at the end of the day, they are the ones who collect the revenue, they are the ones who dispense, of course, service government programs. Na yuitu iimbia siambia kuikumbela onanyau onambe wa livoti ya muja kunengano mbungeni wananyo wani vatonekana niweaniswa woni hula imwezi ya ndongo inene silikali ni sivito idhingila kila vinda. Hii dialogue inafanyika Nairobi, mimi kama Dede Nyoro siungi mkono, na the reason ni hii, tulienda uchaguzi and since we are clear hakuna handshake na tunajua hakuna mkate nusu, badala ya kupotezea hawale wakati wacha dialogue ikwishe. And nothing will come out of those talks. Is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tuwache hiyo mazungumzo yaendelee. Ikienda vizuri sawa sawa. Isipoenda vizuri. Isipoenda vizuri. Isipoenda vizuri. Situko na njia. Situko na njia. Simuko tayari. Ni ikumbe ya siasa ndilivotea Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nye. Nito Benjamin na mwaka. Mundu momwe ula waikila linda na wakitengo siandu kutoa kiveti kimusungu nuthiki wetu iyo chathini kimwe kinene kila kinatwaiwe na utanu munene wa kutani athayo unekalitwe ne Savandu Vacheva. John Kimuyu anatiwe ni thayo wake chumwani kimwe kivitu kumana na uwo wa stroke ena uku wa miaka 87 chathi cha kumuma sia Kimuyu musini kwake kauntini ya Makuweni kinayeteteva kuvi anana na andoma musisivo siana siake 13 kuma mitwano itatu esukuwe miongwele na nzukulu nana. Kennedy Molinge nukutuelesea. Kati wa andola mevikite kuya na kuthika mutumia John Kimuyu utuini wa Kalimani darajani Kibwezi East County ya Makuweni ni mwetu wake wa Mbendi nda Kimuyu la wikala nthia London. My father gave me life 3 times. I was born through him, and then when I was very small here, I became very sick, and they took me to hundreds of hospitals and they couldn't heal me. And in the end, my dad carried me to a convent where the nuns actually healed me and I was saved. And the 3rd time was when we had to flee Kenya. My father made the biggest sacrifice to send us with our mother to the UK, knowing he might never see us again. Ndini wa ukusi wa thayo wake ondala mevikite mathiko ni mamutumia Kimuyu ni mewiundu wesilema ukililo maingi thayo ni wake muwasa. Kwambie muini vala wambie kulekelo ni andoma mukono wake mbe wa kutuka kila linde na ukuwa miaka ili tina wakukwato ni uo wakavinda. School no Thika School for the Blind eno ukuwa katikati wa mwika Kimuyu ni wendanie na Ruth Holloway ula wa mwalimu wake wa kumusomthia mau ya mamoko. Va Pastor Simon Moviti ula wa monana wa vakuvi wa mototi ya Kimuyu itoelesya musungu o Ruth Holloway tawe wa ngonzeo. We were learning together. He got married to our teacher. That teacher was Ruth Holloway, a European girl. Holloway from England. She was a very good handicraft teacher. Nilikuwa nitaka kuoa mzungu, alafu mama yangu akaniambia sitaki mtu ambao sifahamu lugha yake. Na nikaona nikimwoa pengine nitapata laana. Kama si hivyo, yule anjoni angenitafuta mwingine. Ndindane wandikite vuku yolo wa mutono wasi makililo dhitete The Color of Love dhile kathite mitono kato wa sungu na ndo ayom. There
still many lessons to be picked from my father. But from my father's and mother's union, it was love, absolutely love. They say love is blind, and it truly was with my parents. My mother never forgot and respected my father. She's been passed now 28 years, and I know she's waited for this day so she can be reunited with him. He had 3 wives, and so they are 3 families, and we are all united. Mutuano usulo ambisia mwakani wa 1959 wa Thilet wa miaka 3 ila ni mwakani wa 1965. Valet na Ruth wosiesia na ila masieta na Kimoyo, Evondinda, Wendo Kimoyo na Elizabeth Kimoyo na Aito Amoingo. Mwakani wa 1971 Kimoyo na watoye Melika Katuota valava ukatekate wa Ayato ite Sara Munainde Matiana kwa itumite kueleka. Vaki Kimoyo wa thukuma wia wako kunithia simu maofisini ma polisi musini wa Ilovi ayana ambisia kuendewe nekisio cha Kalimane valawa uye kitheka na aka musie. Valawe kalama vinda maingi ilote Ilovi valato imake masane wa undu mutumia kila linda wai atona kuthauka meyo ya wathi. John nuoka maskulu ni mono kwa mfano nasomea Kambu Primary School na nuoka skulu kuka ku athauka na moyeta wa accordion tasiana nini twewa moyo mono kuona John ai thauka musical instrument kana machine ya wathi atekwa na mbi na nutembete maskulu maingi mono na kuthuthia ana amuika aingi na ni watu basia kana ethea we mwene no ronda kukuna accordion na ndekwa na mbi na owe ula ukona mbi na ndukuna ona kala kana mogeta waka flute kana o kala ona gitaa ndukuna na wene ndi na we mwene ndona ndi na kuna accordion ko isunu watuthia muno na no isomo muno kwa andu ingi motoi na ciana mbingi ile twasoma na cio kana disability is not inability. Ona kutuika mutumia Kimoyo oneka atakela linda ndenda ona vanini kuoneka ta chonze. He didn't want to be recognized as a disabled person because he used to say disability is not inability. So he's able, he can do anything, he can do everything for himself. And that is how he lived. He used to try many things. And he used, even in the river, he used to cross the river alone. When there is placed some stones in the river, he used to go through them all and crosses the river because he didn't believe losing sight can make him not to do anything. Mathiko ala mevikitoni andu ingi me savale ya muthia mutumia Kimoyo vayo luwa nthi indi ciana ciake ni cia vie kuendecia isitwa ya Kimoyo. My name, Kimuyu, my surname. We all in the UK have retained that with our children and our grandchildren, and I'm very, very proud to hold on to that name. It is who we are. We are the tribe of the poison arrow, my mother used to say, which is what the name meant. Whether that is true or not, it doesn't matter. It's our part of belonging here. Ndilivotia Mutongo TV kuma Kalimani, Darajani, Kibwezi kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Atuisokethia na Mauvoo ni nakwathani na President Uthumuye wia Uhuru Kenyatta ni wa makulia akena maimie ngwatanio na Mauvoo na mayebathana vyu na tongo imekumatha kana mekumania misingine ya kiuteti na ya kimbai kenda kuikithia nthi ya Kenya ni yethiwa na Mauvoo wakuyana na kuthimbe kimaendeleo. Kenyatta anena ki musini wa mwingi chathini cha muvothi wa kuminukilia kanisa wa Full Gospel Church. Ndeto ciake cikwatwa mbauni mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ola ethoke tweta thini kiu tamweni munene wa ndaiya lina musangi no kutwelesya. Musumbe Uthumuye wia Uhuru Kenyatta onene ya kanisani wa Full Gospel musini wa mwingine wa weta kana chandongo ya kiama kia Jubilee musimamo wake wa kuata mbangwata ni Azimio dona senze othingilila kana ndena yisilia ya senze musimamo uu. Naambianga watu mimi ni mwana Azimio. Mimi sio mtapeli wa kuruka huku na kuruka huku. Sijui ati leo iko hivi, leo iko hivi. Mimi nikitoa msimamo wangu, bila kana msimamo wangu kwa sababu hivyo ndivyo tulifundishwa na wale wazee ambao walitufundisha siasa. Kuwa mtu ambaye anaweza kukamilika leo na kesho. Kuogopa ni kuisha.
sasa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake Watauni wa kule nenzio ndumana ndongo imetho na ngwatanio tanzemwe ya kuikithekana Kenya ni yasonga na mbe netoilesa kwa tomba unindongo ya kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. That we will not engage ourselves in negative politics, but rather politics that will uplift the children of God. And that is why God has given you that opportunity to be of use to your fellow citizen, to your fellow human being. And you cannot do that if you are not unity. Mnadhoofisha hali ya muundo wetu kama coalition. Mkidhoofisha, mnatudhoofisha hata sisi. Na mnadhoofisha hata nyinyi na wenyewe wa supporters wenu wanakuwa na hali ya kutoelewana. Kalonzo ingine wa mienda serikali ya Kenya kwanza jumele wandani na kuelezea Kenya uo kukonia kilingisi kila kivuli te maundu makwambata kwa mauta mangaliva Kenya. Ni kwamba kuna hali ya ufisadi. Director of Criminal Investigation kama ni mhusika na wale ambao wanahusika, is still a government in place which believes in transparency, including our international partners. You should not cover any corruption in this country because that is the other problem. Ndongo ikivadhukanyo Evola wa minister wa Eugene Wamalwa na governor Odhiambo wa Kakamega na maoni meenda serikali ya Musumbe William Ruto ithese gharama ya mekali ondumana kunene ya kwitho na ngwatanio nzini wa ngwatanio ya Azimio. Kama inafanyika kule Liberia, because they did not handle the issue of cost of living. Leo tunataka tuambie Bwana Zakayo, if you do not handle the cost of living, hata mtu yale anaonekana kule Liberia anaonekana here. Principles. Among the principles we give you, my friend, you are here, my brother. No temptation. We must die together or survive together. Akikataa kushuka Wakenya wafanye nini? Ukambani mko tayari kufanya hivyo? Sisi wote tuko tayari. Je, mko tayari? Kavindani kandongo ikivadhukanyo na senisi ya yumile kukunia maleve mutongo wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wakilame wetata wakanyu vota Musumbe wa dhanza tuanze ya Kenya. Nataka kukuambia Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa hata umesikia nimekuita Mheshimiwa Rais. Wema chukudia babu ukienda na hotel. Alafu ya siasa. President Uhuru Muigai Kenyatta amekuja hapa kwingi. For me, he does not need to say anything else. Yeye kwa kufika hapa ni thibitisho tosha ya kwamba mafuta yamemwagiliwa His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka achukua hatamu ya uongozi. This is the Eastern Gate and this is where good things start from. To release it from here, the whole of Kenya will capture. Sasa haitawezesha sisi kwenda kulipia kwa kwa bana. Kwa chama andamano ni kwenda mbele. Kaya mwadhimia sana. Yo, kwa ume obala mai education kana kuona mabisano thini wa television kana kameme kaitoka mabisa ngaina mathime muno biu no ndambuka ya Musumbe Odhiambo ya President Uhuru Kenyatta vamusini wa mwingi avala wakule ndongo yondo mwana inenze mavikie kukwatana nokenda kuikithekana ni matwanze ya Kenya na mbe. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kanisani wa Full Gospel musini wa mwingi kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Muvyawe mwana kwa kueli na Musangi ni kwithiwa watu mbanisi alivoti isu na tuamba kosa udhumo monini na tuisi okethia ni Mauvoo angendi ukulia dukathi vasa. Kiyo kikata mbingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilikana kaivali yasu waise ni wabela tumaneni kana gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini
iwe nyene tawa Veronica Siombua no enda kwa tawadhi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Siana siaku nisio uni waku manisi akana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kondwa ivinda yukete na Solution Sacco ipo junior account mavundisi kana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingua account ya ipo junior mbongeni kivadhukanyo vakuvinaku na uyekwatia ipo junior pigibang mana na ila ikaote theasia ila ukwenda kumalucha siana katiwa maundu angi mangi kwa mavombe angi noto kunie simu kwisila noti mwanza ili nana mwanza kenda mwanza ile kana mtandao ni wito tago www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Nina udhocha. Atandithia sokoni wa Oldonyo Sabuk kuya matungulu ya Yulu kaunti ya Masaku nimeenda serikali ya kaunti ya Masaku ikia muvango wa kwa ili ya soko huu na monoku ikia mitao ya kumali kibu kila kithitwe kiyisila kula matandithia mainena na Mutongo TV ama elesya kana undumbua ikuende ya kuongeleka ni matona utala wasu munene vya salani wose ya vingi swani mbua na kumina wikwa tuwo Yulu wa utandithia ingi kwa ilo kwa soko huu meweta kuitethesya vanene kuisuvya na kiko kana Mauvoo evindane ya mbua boni mutisya nukutuelesya. Tandithia kana endendea metata evindane ya mbua tamethitu na thina munene kiugu sembela sokoni wa ulama tandithasya witho tena mitao ya utoa kiwiki kiko maikula vekyo wala nyumusi wa kwa ile soko yu na ulawi na utalo munene wa tandithia na umwese koti munene wa kwenye ukwati wa kaunti ya Masaku na twithitwa tuna thina mwingi kwanza muno evindane ya mbua ila kwa mina kuwa muno twina thina nundu ona soko yitu ndi drainage ya utoa kiwu na taithia tu thosya matunda twina thina nundu kiwu kingoti kela ku ibandani ukesaithia takwa uwa utuku no twithia na ibanda ikuiwe sindo situ ikuiwe kwa unti ukulia governor witu atusisye atusuvie ni kwa ndu wa soko yu kiwu kunyaikia kila vandu meweta kalitonya kuete thina munene wa Mauvoo na kuvengisa maundu momaki utandithia na kila kiulika matukane mo kwa nanga meyo la mathoa ya utandithia na kumaete wasu munene ani tukulia atongo imaitu mambie gavana witu kana ni matona ruzo ya drainage ku soko ni wa Oldonyo Sabuk twithito kwina thina la kwa uokethia kiwu ni kiulika matukane kwa undu tukulia kwa ndai kwa gavana witu atu service drainage na muno na isi cia atupushe lelo witu wende wikiwe lamini kana withie drainage ne cia kiwanesa na mazingira masoko na moti maseo nundu kwina ndaka mbingi muno atuseobisie wisaithio na ndaka ni ya thukanga sokoni wisaithio na tuita matunda andu ni mautona kuya nesa kuya kindu kitheu na twikale theu ni nundu tutongwe we ni gavana wene mbi na kwau ni twavoya muno gavana utusisye muno andu ma Oldonyo Sabuk ona utusisye muno kwa health yitu na uvingisite maundu ma ukuio na kwethiwa lelo la wesilite sokoni uyu katikati wa serikali munene ula methitu maikulia uvikie na uminwa no kana ingi kuvingwa maundu maki utandithia na kwelea ukwati wene nthi maisio ithi na mi ndiye nasimamia matatu Sagiri Mambogo Sacco. Kwa wakati huu tuko na shida mingi sana. Wakati huu kuna mvua, gari hata zifiki Itara, zingine zinakwamia kwa njia na tena hata drainage hatuna hapa ndo Sabuk. Kwa hayo machache naomba gavana wetu atutengenezee barabara na atutengenezee isoko ya ndo Sabuk. Bara hali yake ni mbaya, gari zinakwamia hata wakati mwingine zinabeba wagonjwa wanapata shinda kupika hospitalini. Hiyo ndio tunaomba gavana wetu atutengenezee barabara. Kaunti ya Masaku matungulu nyenito wabuni mutesya.
Venavata wa aimi kweka kutumia fertilizer miundani yo kwa kilungu kinene na kuambia utumia vu waindo kananguku. Samderitu mwene ikundi ya Global Intensive Agriculture of Kenya edhitu mustali ni wambe kuvundisha aimi undu matonda kuola kana kumina utume wa fertilizer na kuambia kuima nema ya matukwa. Deritu aiweta miunda mingi tayedha na acid mbingi nundu utume wa fertilizer kitumi kila kituma aimi male ya utume ya fertilizer makakwata ngedha. Samu ne mbula kana tamainde kwiko kunikili undu vinda yukite chocha mundu kitona usevwa na kuambia utumika miundani tambulea. Kalebu chalo no kutuelezea. Samderito ulaungamie kundi ya Global Intensive Agriculture ya Kenya ni wawetakana kunikili wogu yana nyami unda imwe na iwango siyo cia acid undula wothothe wa muno ni utumi mwingi wa fertilizer cia kuthowa ndukane na kuendekethia muno aimi matumia mbolea yavo. And the findings were that the soils in Kenya are very acidic, and that's why food production has been declining. I'm not saying that soil high acidity levels is totally bad, because there are some crops that likes that kind of soil, but majority of crops don't like 4.0 and below acidic levels. So our soils are dying, not even dying, they are dead, totally dead. Nderito no watakana ingi tamaende yena kwiko kunikili yulu wa chocha mundu ingi masizekana no kitonde kusevwa na kutwika mbolea. There is a research that is going on right now in Kitale that we want to look at the benefits of human manure. Human manure is the human waste. How beneficial could it be, or can it be, if it's used in our gardens, in our farms? Can it be an alternative to fertilization strategies? Can it be one of the fertilization strategies? So we are looking at the stages of decomposition. Number one, Emmanuel Atemba ulani avisa wa nemano la wende no kunikiliva makweni ni wawetakana utumi wavu ni nzemu ya kuterese kukwata ngetha mbingi na kusuvia miunda famuna kuikithia kana miunda inu yena thayo mwasa ikiumia ngetha nzio. According to FAO, still more than 750 million people globally are affected by food insecurity, and this is a clear indicator of failure of the current system to achieve the most basic function of our agriculture, which is basically to ensure that each and every person has access to adequate food. Kaleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Ngwatanio ya kutetea alimu ma sekondari kana kupetva kauntini ya Masaku matongo weni mwandiki munene wa Musembi Katuku nimeenda silikali nene vamwe na nzama ya wandikani ya TSC makunikile muno misala ya alimu na mawumu ala alimu medhitwe mayesela ila mewiani manya nandhini wa umbano ulaweti ya vamwe alimu aako ya matungulu maweti ya kana silikali ya umundhindi na musingi milumu yulu wa kisomo cheu cha CBC na ni kutona edha na kitona kuidha kina dhina kana kitena utethio kui enendi chaima ukwatiwa na ulungalu na muungamo museo. Kila alimu meuteta muno ni yulu wa silikali kuandika alimu ma sekondari nini kana JSS kuanzia ya kandalasi mayenda nzama ya TSC yeke kwenda kukeuka alimu ala maandikitwe kuanzia ya internship na kumandika imwe otondo madhanite. Boni Mutisianu kutuelezea. Kwena na Musembi Katuku lani mwandiki munene ni wangwatanio retired mu secondary va kaundini ya Masaku nikana skulu sithitwe na umu mwingi kuendese mondo moma kila muthenya kumwana ukwati muni na ngalama ya kemikali leva Kenya kwambata. Budget allocation of funding of education in Kenya is at the lowest. In fact, we are told that, and we know, then budget allocation in Kenya out of all the countries in Africa is among the lowest. That is one area we want to ask the government to look at it. The issue of capitation, this is a nightmare. The government is limiting half of the expected capitation per student. I know explanation is given at all. And with the rising cost of commodities, the principals are not able to run these schools effectively. Ngwatanio ya alimu yelesekana alimu la medhiro maikithia mitiani minene medhiro na evinda yumu kwithwa serikali itenda kumilovia nzosi ya kungamia maundu ma mitiani. Ministers, PSs, the money they are spending in a day could run that activity through. It is a shame. I'm not sorry to say that it is a shame that NIC has abused ile wakati tumewapewa ule utu wetu wa walimu. It is
principal ameachwa na baika, ameachwa na ile suruali ya ndani akicross mto akiona makaratasi hivi. It's a shame on the Kenya National Examination Council. Come next year, if things are not better, tutakataa, and then union should be from the front in sensitizing our supervisors, invigilators and center managers. Hii ni mpuzi na upuzi ni tupu. Prices, cost of living has gone very high. Inflation, taxation, we do not know what to do next. Yet, we are supposed to be having the most honored president, in the quotes, who we expect that since even Moi, who was a primary school teacher, when he became a president, he gave teachers 200% training. Right or wrong? Even though it was here in places, we were given 200% training. Kibaki came in, gave us a lot of money. I don't know if it's 4 billion. Uhuru came in, he harmonized also, and also gave us a lot of money. This is the first president we have had, instead of adding or giving us money, he's taking away. Alimu maskulu nini kana junior secondary maitisa kana methito na mumu maingi ela mesela ela mende na usomethia kwithu ingi mena masomo maingi maikulia utalo alimu ala masomo secondary ni monge lango va Kenya na ingi nayo misala yo kuthendikiwa nesa na gwikithwa kana mainetililo kandalasi la yo manengetwe na kuandikwa imwe. Let government, if they want this animal for CBC and for that matter junior secondary to be in existence, let them employ as many teachers as possible. We have a team of our brothers who signed a contract with the commission to serve for a term of 1 year. One what? And that 1 year is going to expire on that 1st December. And therefore, we are saying that let those teachers, after their contract expires, let them be confirmed to P&P. Power. Mauvoo power. My office has continued to receive complaints about poor working relationship between the JSS teachers and heads of institutions. These teachers are being forced to teach primary school lessons, grade 1 to 6, and handling subjects that they never trained in. But the blame goes to the presidential working party on education reform for misadvising the cabinet secretary for education. And by so doing, misadvising the president. Kaundini ya Masako nyanitoa boni Mutesi. Munene wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wakulia ndongo isi yake na kwanza kwamba kuungamia unenania wa mwaka wa 2030 na ili ayasi kana serikali yolotete kwa ile ukwati na nzia yeyoka no yoma ilite kosa kuthukuma mwenendi. Ainene akiwanzani cha kanisa wa DCC ya Kopsiro kauntini ya Bungoma chathini kimwecha umya Gachagua ni waweta kana weniwe yumite kuyanisia uthukumi wake ta munene wa Musumbi wala wasia kwikonia na unenania uo wa 2030 na ili ni makusia itina na weta munini wa Musumbi na sasi ya kwananga. Ndongo hii ni siya kulia vethi wenangwata niyo kisioni cha udhuiloni wasua. Difficult times economically. The president and I and the rest of government are very busy working on the economic revival of this country, trying to create opportunities for employment, trying to look for foreign investors, for direct foreign investment in this country. Naona wengine watu wetu wamepotea wanaongea mambo ya uchaguzi ya 2032. Those are people who are lost. We are only 1 year in office. How can you discuss 2032? Even 2027 is a premature debate. Si ndio? Mimi sitaki mtu anihusishe kwa hiyo debate ya 32 na nini. I am busy nikisaidia rais kufufua uchumi. Niko busy kwa mambo ya kahawa na maziwa na majani chai. Saa hii nang'ang'ana na mambo ya El Nino. Mimi niko pale kumsaidia rais every day kuchia cabinet committees. Ananituma ngambo, ananituma hapa. We have no time to engage into useless and productive debates about 2032
is premature, is unnecessary, is a misadventure. Na ningetaka kuuliza viongozi wetu wale wako kwa Kenya Kwanza, let us focus on the economic transformation of this country. Let us focus on assisting President William Ruto to get this country on the right economic trajectory. That is what is important for this country now. When the time comes kwa hiyo maneno, huko mbele, that is very far away. I don't understand how in 1 year people are talking about 2032. 9 years to come. Unajuaje hata kama utakuwa uhai? Hiyo ni mazungumzo ambaye ni duni. That is useless talk that has no place in our country. As a country, we are focused on the economy, and all discussion should revolve about the economic transformation of this country. Ili utafute nehema inayozidi. Itu ya wiana chevani yende kuikumbila ekalima otoi wanya shaba juja kautine ya Kiambu itina wangudhu ya mbiti kuvidhukia na kuwaka mwana kaukuwa miaka kenda kuma utuine usutwe yo. Kamwana kaa na kalani mwana wa ula wa MC ya wambe wodini ya witeithye unguwa katiba ka mwaka wangilene kumi pita ngugi kemo mandewa wa kilasi cha dhandatu ke wetu atakana umete kanisane masane maea maweyo kena tungituna valaki kokiki nedhiwe. Ekalima kisio kiu ni matula mutimu vya wa KWS kwa kulekelia udhukumi wo na kuikidhia usesei wa kwaila kwe mwenendi valama kulia maovisa kumamuviani uu matungie na muiki dhekani. Alafu wanashika sabari ya kwenda nyumbani. Kwenda nyumbani watoto walikuwa kitu kama ine hivi. Kama sita walitoroka waliona visi. Hiyo visi ilifuata mtoto mmoja wengine wakatoroka. Sasa hiyo mmoja alipiga duru hakuna mtu anasikia. Akapiga duru baadaye watu walisikia. Sasa wakatoka nje. Kutoka nje unafuata duru mtoto alifariki. Vile alifariki wanafuatana mpaka wakuta visi pale inakulia. Sasa kulia vile nakulia hiyo watoto amini hiyo walikuwa nafuata hiyo walichukua mwili hiyo kapeleka moshari. Sasa sisi tuko na wasiwasi. Tunataka serikali ishukue hii maneno. Sababu hii ripoti tumepiga mara mingi, hakuna ripoti yote tunaona. Nasema wanaweka hiyo nini zao huku. Wanachinachukuliwa ni watu wa scrap. Sasa hiyo maneno naona maneno mzito sana. Juu ikiwa wanasema wanaweka na hii haina every day zinakuja hapa. Every day zinakuja hapa. Kwa hivyo ni kitu hata ikiwa ninaingia hapa saa moja ni pahali wanaweza kaa na waziue hizo vitu. Juu every day zinakuja hapa. Yeah. Kwa hivyo tunataka serikali iangalie mambo ya shamba. Hii mashamba ndio shinda hii fisi. Juu tayari watu wamekuja hapa ni wengi. Na watu wanaendelea kujenga manyumba zao. Nazo haina ni mingi. Muvea wa kwaila kana muvea wa mwana kwa kumuseisa mwendo ni kidho watambanya na itu ndini wa Vilingi wa Mauvoo na vauni voto watini anzo ndini wa Vilingi wa Mauvoo saa umwena nusu nita Caroline mwenu wa Muteti na nedho anditedhi anditana ke Sharon Ndinda ndini wa kweka Vilingi wa Mauvoo kuanzia ya meko ya lilika mwendoni wa saa 3:30 nitu idhi watu ya luka ingi na Vilingi wa Mauvoo kwa oyuti wanesa.